Hello, everyone. Today is the eighth day of the challenge in July, and we're talking a little bit about work, what we're passionate about, what we love doing, whether those two are aligned. And part of the inspiration of like one of the TED Talks that I shared here with this topic was about a speaker, Scott Dinsmore, and I remember I had found his TED Talk about the finding work that you're passionate about, and I had just set up my website in September 2015. And I was looking through, I don't know, TED Talks to share things that were inspiring. And I found that one, and I thought that was really interesting. And then I looked into the his website, the Live Your Legend, and I thought it was just really inspiring. And I joined there. I think there was like a Facebook group as well, but I didn't really get involved too much in stuff, and I noticed that he was going on a trip or something, and I thought there's something strange that like I didn't hear much, see many publications from him, and it sounded like he was busy traveling or he was not available. And I didn't think much of that for the time. I wasn't very active in that community. And then a few months later, I was going to recommend that TED Talk about the work that he did. And I was going to share that with a friend, and I was Googling about him. And unfortunately, I found an article in an obituary, and it turned out that in September 2015, when he was traveling, he had an accident on Mount Kilimanjaro in Kenya, and there was a rock slide, and he was killed by a rock slide. And I was just very surprised and very shocked when I read that, and because I kept recommending this TED Talk that he had, and I went in one case that I was looking for it and I didn't find it for a reason. I found this article about him, but so I've kind of got a little bit more into that community about the Live Your Legend and people doing things that they love doing and what they're passionate about. And so it's been very inspiring. Unfortunately, through those what happened to him, and he's been much more inspiring and having a huge impact on people, and that community keeps growing, and it's been an inspiration for me as well of what can I do with language teaching? What can I do language learning? How can I inspire people as well? So I think part of my inspiration as well of having a community is partly through Scott Dinsmore's legacy on there. So I'm very proud to say that I'm doing something I love doing, which is teaching, sharing knowledge, helping people learn languages and accomplish things with their language learning. And so I love all of that. Language learning has been had a huge impact on my life and travel opportunities, study opportunities, work opportunities. So I love sharing all of that. So teaching is something I really love doing. Language learning just goes hand in hand with that. So I'm very lucky to be doing something I love doing.
I have a flexibility of working from home and being able to work with people from around the world. Right now, in the middle of the pandemic, I'm still able to stay quite busy, fortunately, with teaching and helping students. So again, I'm very fortunate and very grateful that I have this job, that the possibilities to work with so many people around the world is limitless. It's really just I'm limited by the amount of hours there are in the day. I'm trying to figure out ways to scale up so I can help more people, perhaps in less time, or start to make groups, small groups where I can work with multiple people, or webinars, small groups, and not just one-to-one, but being able to meet multiple people, or in the case of the speaking challenge, send emails that can reach hundreds of people and really help a lot of people with their studies. So, hola a todos. Hoy es el día número 8 en el desafío. Estamos hablando de el trabajo y la pasión que tenemos, y si las dos están sincronizados. Y yo diría que me encanta lo que hago, me encanta enseñar, me encanta aprender idiomas y mostrar lo que he adquirido, he aprendido, y me gusta compartir todos esos informes y cosas que me han inspirado. Me gusta compartir eso con mucha gente, y ojalá les ayuda también. Ya son 20 años que enseño. Empezaba con clases de español, clases de francés, unas clases de alemán, para ayudar a estudiantes en los Estados Unidos que estaban en la preparatoria y también en la universidad. Y he estado haciendo eso de ayudarles. Hacía eso yo como 3 años en los Estados Unidos, y luego en Europa empezaba a dar clases de inglés, y entonces principalmente me dedico a las clases de inglés, y a través del reto puedo inspirar, motivar a mucha gente que están aprendiendo muchos otros idiomas, y con el enfoque de hablar, y eso tiene muchas utilidades y muchos usos. La gente tiene que hablar para exámenes, hay que hablar para viajes, hay que hablar para los negocios, para hablar con amigos, con profesores, etc. Y entonces hay todo tipo de oportunidades para hablar, y me gusta que puedo ayudar en esas cosas, y eso es lo que quiero decir acerca de eso. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 8e jour du défi en juillet. On est en train de parler du travail et nos passions. Et je dirais que, heureusement, je fais ce que j'adore. J'aime beaucoup enseigner, pouvoir aider des étudiants qui veulent apprendre et étudier à l'étranger, ou utiliser leur anglais ou les autres études pour les voyages, pour les affaires, ou pour le passe-temps. Donc, je peux travailler avec beaucoup de gens, et heureusement, je peux travailler chez moi. Ça fait déjà
5 ans que je travaille depuis la maison et, euh, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je peux, oui, aider beaucoup d'étudiants depuis le monde en entier grâce à l'Internet, grâce à Skype et Zoom. J'ai juste la limite du temps parce qu'il n'y a que 24 heures dans la journée, mais des fois quand je travaille peut-être un peu trop, 7, 8, 9 heures par jour, à la fin, j'ai peut-être pas l'énergie pour terminer tout un devoir ou envoyer quelque chose comme un devoir. Donc, des fois, remplir la journée avec des heures, ça, euh, ça ne me permet pas suffisamment de temps après pour d'autres projets ou pour me reposer quand même. Donc, ça, c'est la prochaine étape que je veux, c'est transformer les enseignements en cours de vidéo ou quelque chose que quelqu'un peut acheter à part et apprendre tout seul ou participer avec un cours et puis une partie orale ou une partie de pratique, de travaux pratiques. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire à l'avenir pour pouvoir continuer à croître avec l'enseignement. Hallo an alle, heute ist der 8. Tag im Juli und heute sprechen wir ein bisschen über die Arbeit. Ich lehre gerne. Es ist was I love doing. Ich weiß es nicht. Ich liebe Lehrer sein und ich kann viele Leute helfen und das ist für die Reisen, für die Arbeit und für Reisen, Arbeit und für Freizeit. Und ich kann mit Leuten von alles das Welt ich kann mit vielen Leuten in der Welt arbeiten und es ist dankbar Internet, Skype oder Zoom und wir arbeiten mit Englisch oder jetzt ich habe einige Gruppe für Spanisch und Französisch und jetzt gibt es 20 Jahre, dass ich bin Lehrer und ich will weitermachen es viele Zeit. Das ist alle für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti. Oggi parliamo un po' del lavoro. Sono professore
Ok, pardon. Sono professore. I thought I was going to sneeze. Sono professore e ho 20 anni come professore e mi piace molto poter aiutare molte persone nel mondo. Posso aiutare con l'esame, TOEFL, e l'inglese per viaggiare o per il tempo libero. Anche ho lezioni in spagnolo o in francese e con la sfida posso aiutare molte persone con il messaggio. E cosa più posso dire? La limita che ho ora è che ci sono 24 ore e voglio aiutare più di persone, più di gente e devo fare qualcosa con più di persone. Ora lavoro principalmente con una persona in una ora e è difficile insegnare molte ore ogni giorno. Dopo questo sono stanco e non posso fare più di progetti, projects. E, per questo voglio fare corsi che la gente può imparare solo o in gruppo dopo il corso. Questo è tutto. Всем привет. Сегодня восьмой день из челленджа, и мы поговорим немного о работе. И мне очень нравится работать профессором, и мне нравится помогать много людям с изучением языков. Уже работаю 20 лет, и также я изучаю иностранные языки 25 лет. И могу помогать людям из всего мира. И это для экзаменов, для путешествия и также для свободного времени. И так.
Так, что еще могу сказать? Сейчас работаю много каждый день, но у меня только 24 часа. И если я хочу делать больше, у меня нет больше времени каждый день, только 24 часа. И поэтому я должен делать, может быть, курсы и с группой, с многими людьми. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.